Здравствуйте, друзья. Первый ролик будет под названием Every Guy's Dream. Стало интересно. Oh, take a picture. It'll last longer. I was looking at you. I was looking at the door. No, you can look at me. Wait, what? You think I come to the gym and look this cute for you not to stare at me? Are you take a picture? I mean, yeah, as long as it's a good angle. Okay. How's this? Oh my god, you look great. Okay, but take one more. You're gonna love this one. This makes you look better. I hate when girls say they don't want guys staring at them in the gym. That's the whole reason I come here. I'm glad you said that. I only come to the gym to look at girls. You think I didn't spend all morning getting ready? Yes. We could go back to my place and do some cardio, if you know what I mean. Yes. Yeah, wait, what's your address? 346 City Girl Lane. Come at 8 o'clock. Sounds good to me. Okay, I'll see you later. Just make sure you show your friends those pictures of how cute I look. I'll see you later. Yeah, what's the name of this gym? Окей, неплохо. Засмотрелся, поэтому комментариев не было. Но в целом тематика знакомая. Что если бы... И вот это все. Контент заходит, но достаточно предсказуемый, поверхностный, и нужно делать дополнительные усилия, чтобы делать его прям смешным. А иначе это просто, любопытненько. Ой, да, действительно, ага. Но не больше. Может, просто по шортсам пойдем? I'm going to show you a video. Okay, and then after you look at the video, you're going to tell me guilty or not guilty, okay? Okay. Okay, they promise to be honest. Okay. Say yes. Yes. Okay. So your mom was charged with going through a red light on Roger Williams Avenue and Elmwood Avenue. And we're going to look at a video of it, okay? Okay, the first vehicle was your mom's vehicle. We're going to look at it once more. Ладно, это не тот тип контента, чтобы прям вот всматриваться. Нужно что-то более быстрое, чтобы сразу комментить. Коммент. As you can tell from my outfit that I was made in China. Yes. Look, guys, I'm really sorry for the COVID. Yeah, I'm sorry for it, but I didn't do it. I was here the whole time. I know. Yeah, last year I was roaming around in the city and this guy just yelled at me. He was like, yo, go back to China. I was like, sir, there's no flight. As you can tell from my outfit that... Go. As you can tell... Going to sleep with propofol. Let's watch. When did the Large Hadron Collider go live? 2007 in Kitdaem, so 2008. It's so long ago. How large is it? How large is it? It's 27 kilometers, so it's about 16 miles. Well, it's a big tube, and it accelerates protons around in a circle, both ways. One beam goes one way, one goes the other way, and they go around 11,000 times a second. This guy was bringing his puppy to the lake, but it wouldn't stop yelling and wiggling to get out of his arms. Everyone was confused and concerned, wondering why such a small dog was making such a fuss. The guy tried to calm the puppy down, but its mind was already somewhere else. As they were getting closer, everyone... Какой-то отдельный вид роликов, где человек полностью комментирует, что происходит без шуток, без мыслей дополнительных, без выводов. Разве что с комментариями из ряда «очень мило», «не очень мило» и так далее. Подозреваю, что это как-то популярность таких роликов в основном связана с изучением английского. Уверен, блин. Just to show you how fast I am, let me show you something. I'm gonna show the people out here how fast I am. You see this? Now look, I'm gonna show. Нет, не уверен. Вот этот тупорылый комментарий, который идет возможно, изначальный смысл для тренировки искусственного интеллекта. Потому что, по сути, описывает все, что происходит. Идеально для тренировки интеллекта. Не знаю, уж появилась сначала задача натренировать интеллект, или сначала эти тупорылые ролики, которые идеально под эту задачу подходят, но факт состоит в этом. Ах, боксеры. What you know about rolling down in the deep when the rain goes
Вот эта тема с закидыванием мяча в баскетбольное кольцо всеми возможными способами и расстояниями, как будто бы в первые 60 лет должно было поднадоесть. Но нет, как секс практически для некоторых, для многих. В моей стране это не самый популярный вид спорта. Но у меня есть друг, которому это нравится, и он прям смотрит американские турниры с упоением. Не знаю, хочется покритиковать баскетбол, но это могилу себе рыть. У всех свои любимые виды спорта. У меня какой? Ну, тот, в который играю. Потому что я его понимаю. Pierce Morgan had a debate with a feminist on his show. What he says at the end made the other guest lose it. Okay, why can't I identify as a black lesbian? If I can identify as anything without any need to prove I'm actually what that is. Второй раз уже видюшка, только с другого ракурса попадается. Вот интересно, это типа способ раскрутки такой в видосике. Одни и те же делать, но с обратным отображением зеркальное. Просто чтобы больше просмотров собирать. Или это уже кто-то перепостил тупо и паразитирует. Наверное, второе. In 2019, some fans were flabbergasted when they saw this footballer carrying a cracked iPhone. What shocked them most is the fact that this guy was earning approximately $10.2 million annually. Да кого еще волнуют эти цифры 10.2? Да многих волнует, но не меня, 10.2. Это вообще что? Вот когда кто-то говорит о том, что где-то какие-то деньги. Наверное, вот так вспоминая себя где-то в детстве, тут должно что-то, вот какие-то эмоции подниматься, что это очень много. Но по сути это ничего не значит после там определенной суммы. То есть для человека что такое? Вот где-то там внутри, наверное, поднимается из разряда 10 миллионов, это же можно было, например, это потратили на собачью будку, но на это же можно было жить всю жизнь 3 семьями и еще оставить поколением после себя, подумает какой-нибудь человек в начальном развитии. А на следующем этапе, 10.2 еще, так и знаешь, звоночек такой, у меня еще идет запись. Звоночек такой, кассовый. Типа, обратите внимание, annually, типа, много, типа, привлекает внимание. Но, по сути, это ничего не значит, кроме как размер, масштаб влияния бизнеса на мир. Хотя я даже еще не понял, о чем ролик. And could afford even 1,000 phones. But what could be the reason behind this? Well, when Sadio was asked, his response even shocked them more. He said, "Why would I want 10 Ferraris, 20 diamond watches, and 2 jet planes? I starved, I worked in the fields, played barefoot, and I didn't go to school. Now that I have money, I prefer to build schools and give poor people food or clothing than buying material things. I have built schools and a stadium, provide clothes, shoes, and food for people in extreme poverty. In addition, I give 70 euros per month to all people from a very poor Senegalese region in order to contribute to their family economy. I do not need to display luxury cars, luxury homes, trips." Professor Hawking, you have said you do not believe in God. You have a philosophy of life that helps you. It is clear that we are just an advanced breed of primates on a minor planet orbiting around a very average star in the outer suburb of one among a... This video made the internet tear up. Everything was going fine, except today, this woman prepared a beautiful surprise for her husband. As they were walking around, she asked a man to take their photo, and she handed him her phone. Except at this moment, she didn't actually ask the man to take a picture, but in fact, she asked him to film them. Watch to find out why. After a few seconds, she gets something in her left-hand pocket and takes out a little box. And as her husband is talking to the cameraman, she shows him the little box. She's clearly asking him to marry her. He can't believe it, but this is not over. It's when things get real interesting, though. Listen to him and watch what he does. He gets a little box of his own out, as he too wanted to ask her to marry him today.
Ну, я так понимаю, они куда-то поехали, и отношения, соответственно, уже были в правильной стадии. Наверное, это не самое редкое явление, когда оба хотели сделать предложение. Но то, что это снялось на камеру, либо постанова, либо желание сохранить для истории, либо в худшем случае для Инстаграма, либо просто на... Ну, позитивный расклад, что просто счастливая случайность, и девочка хотела на память сохранить и все красиво сделала. И он-то еще по счастливой случайности тоже предложил. А в худшем случае вот какие-то инстаграмные... Нет, в худшем случае вообще постанова. Да. This chick is jumping off a cliff, and you might be wondering why. Meet the Arctic barnacle geese chick, nature's daredevil. Barnacle geese regularly create nests on high cliffs to avoid predation. However, within a few days of hatching, the chicks must jump off the... Now, if we look at the shadow of a three-dimensional object in two-dimensional, В Америке есть такое понятие, как буксмарт и стритсмарт. Буксмарт – это человек, который умен благодаря книгам. Do you know what the leading cause of death for pregnant people is? Pregnant people? Mm-hmm. Mothers? Women? If you'd like to call them mothers, not all of them are mothers, but if you'd like to call them that. What are they if they're not mothers? They're pregnant people. What people other than mothers are pregnant? Does it bother you to use inclusive language? I prefer to use precise language. It's interesting because you come into this conversation, trying to hold this moral superiority, but then I try to be moral when I can. Right, but when I use inclusive language, which it only takes a couple extra syllables to use inclusive language, To include and who? it seems to include people who don't, identify as women but can become pregnant. Do you know what the leading cause of death for pregnant people is? Ах, я уж не знаю, доберется эта штука для ДСНГ или нет, но у меня все еще огромное ощущение того, что это невероятно раздутая вещь. Что не может быть какое-то статистически значимое количество людей, которых эти темы реально трогают настолько, что их надо раздувать прям по телеку. На этом все. Спасибо. До свидания. Храните свои первичные половые органы от рождения.